Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video muy importante. Todas las preguntas del examen de ciudadanía de los Estados Unidos, en inglés y en español. Si estás preparándote para este examen, este video es perfecto para ti. Recuerda que el éxito en este examen depende de tu preparación. Aquí te presento todas las preguntas con sus traducciones para que estudies y practiques. Vamos a comenzar. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema del país? The Constitution. The Constitution. La Constitución. What does the Constitution do? What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los estadounidenses. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? La idea de autogobierno está en las tres primeras palabras de la Constitución. ¿Cuáles son estas palabras? We the people. We the people. Nosotros el pueblo. What is an amendment? What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution, an addition to the Constitution. Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Cómo llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución? The Bill of Rights. The Bill of Rights. La Carta de Derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? Speech. Speech. Libertad de expresión. How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. 27. What did the Declaration of Independence do? What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declared our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. What are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? Life and liberty. Life and liberty. Vida y libertad. What is freedom of religion? What is freedom of religion? ¿Qué es la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion.
You can practice any religion or not practice a religion. Puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is the economic system in the United States? What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? Capitalist economy, market economy. Capitalist economy, market economy. Economía capitalista, economía de mercado. What is the rule of law? What is the rule of law? ¿Qué es el Estado de Derecho? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Todos deben obedecer la ley. Name one branch or part of the government. Name one branch or part of the government. Mencione una rama o parte del gobierno. Congress, legislative, president, executive, the courts, judicial. Congress, legislative, president, executive, the courts, judicial. Congreso, legislativa, presidente, ejecutiva, los tribunales, judicial. What stops one branch of government from becoming too powerful? What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances, separation of powers. Checks and balances, separation of powers. Controles y equilibrios, separación de poderes. Who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The president. The president. El presidente. Who makes federal laws? Who makes federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? Congress, Senate, and House of Representatives. Congress, Senate, and House of Representatives. El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. What are the two parts of the U.S. Congress? What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos? The Senate and the House of Representatives. The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. senators are there? How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores hay en los Estados Unidos? 100. 100. 100. We elect a U.S. senator for how many years? We elect a U.S. senator for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un senador de los Estados Unidos? 6 years. 6 years. 6 años. Who is one of your state's U.S. senators now? Who is one of your state's U.S. senators now? ¿Quién es uno de los senadores de su estado ahora? Answers will vary. Las respuestas variarán. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros con derecho a voto tiene la Cámara de Representantes?
435. 435. We elect a U.S. representative for how many years? We elect a U.S. representative for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un representante de los Estados Unidos? 2 years. 2 years. 2 años. Name your U.S. representative. Name your U.S. representative. Mencione a su representante en el Congreso. Answers will vary. Answers will vary. Las respuestas variarán. Who does a U.S. senator represent? Who does a U.S. senator represent? All people of the state. All people of the state. A todas las personas del Estado. Why do some states have more representatives than other states? Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? Because of the state's population. Because of the state's population. Debido a la población del estado. We elect a president for how many years? We elect a president for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un presidente? 4 years. 4 years. 4 años. In what month do we vote for president? In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por el presidente? November. November. Noviembre. What is the name of the President of the United States now? What is the name of the President of the United States now? ¿Cómo se llama el presidente actual de los Estados Unidos? Answers will vary depending on the year. Answers will vary depending on the year. Las respuestas variarán según el año. What is the name of the Vice President of the United States now? What is the name of the Vice President of the United States now? ¿Cómo se llama el vicepresidente actual de los Estados Unidos? Answers will vary depending on the year. Las respuestas variarán según el año. If the president can no longer serve, who becomes president? If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The vice president. The vice president. El vicepresidente. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The Speaker of the House. The Speaker of the House. El presidente de la Cámara de Representantes. Who is the commander-in-chief of the military? Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The President. The President. El presidente. Who signs bills to become laws?
Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para que se conviertan en leyes? The President. The President. El presidente. Who vetoes bills? Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? The President. The President. El presidente. What does the President's cabinet do? What does the President's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the President. Advises the President. Asesora al presidente. What are two cabinet-level positions? What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Secretary of State and Secretary of Education. Secretary of State and Secretary of Education. Secretario de Estado y Secretario de Educación. What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, decides if a law goes against the Constitution. Revisa leyes, explica leyes, resuelve disputas, decide si una ley va contra la Constitución. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. The Supreme Court. La Corte Suprema. How many justices are on the Supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. 9. Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema actualmente? Answers will vary depending on the year. Las respuestas variarán según el año. What is one reason colonists came to America? What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Freedom, political liberty, religious freedom, economic opportunity, practice their religion. Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica, practicar su religión. Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quién vivió en América antes de la llegada de los europeos? Native Americans, American Indians. Native Americans, American Indians. Los nativos americanos, los indios americanos. What group of people was taken to America and sold as slaves? What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de personas fue llevado a América y vendido como esclavos? Africans, people from Africa. Africans, people from Africa. Africanos, personas de África. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? ¿Por qué pelearon los colonos contra los británicos? Because of high taxes, taxation without representation, because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering, because they didn't have self-government.
Debido a los altos impuestos, impuestos sin representación, porque el ejército británico se quedó en sus casas, alojamiento, porque no tenían autogobierno. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. July 4th, 1776. There were 13 original states, name 3. There were 13 original states, name 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. Se escribió la Constitución. Los padres fundadores escribieron la Constitución. When was the Constitution written? When was the Constitution written? ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los papeles federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de los escritores. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? ¿Por qué es famoso Benjamin Franklin? U.S. diplomat, oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, writer of Poor Richard's Almanac, started the first free libraries. Diplomático de los Estados Unidos, el miembro más viejo de la Convención Constitucional, primer director de Correos de los Estados Unidos, escritor de Poor Richard's Almanac, fundó las primeras bibliotecas públicas. Who is the father of our country? Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país? George Washington. Who was the first president? Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos de Francia en 1803? The Louisiana Territory, Louisiana. El territorio de Luisiana, Luisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s.
Nombra una guerra librada por los Estados Unidos en los 800. The War of 1812, the Mexican-American War, the Civil War, the Spanish-American War. La guerra de 1812, la guerra mexicano-americana, la guerra civil, la guerra hispanoamericana. Name the U.S. war between the North and the South. Name the U.S. war between the North and the South. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. The Civil War. La guerra civil. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué hizo una cosa importante Abraham Lincoln? Freed the slaves, preserved the Union, led the country during the Civil War. Liberó a los esclavos, preservó la Unión, lideró el país durante la Guerra Civil. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Freed the slaves in the Confederacy, freed slaves in most southern states. Liberó a los esclavos, liberó a los esclavos en la Confederación, liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur.